It was a moment of crisis for gay rights and civil society in Georgia. On July the 5th, far-right protesters attacked LGBT activists and dozens of journalists ahead of a planned Pride March, injuring dozens of people. For some activists, the sadness that followed the unrest gave rise to a powerful sense of solidarity. გონია რომ რაც გვინდოდა იმაზე მეტსაც მივახციეთ მიუხედავად იმისა რომ არ შევეშედგა და ვარ სრულიად გამოფიტული. Organisers began planning a week of Pride events many months in advance, enlisting the police and private guards to provide security. Their caution was justified. As Pride Week began, religious and far-right groups threatened to disrupt the events. საპატრიარქოს საქართველოში აკრედიტირებულ ელჩებსა და ევროპარლამენტარებს უპირისპირდება და თბილისი პრაიდის წინააღმდეგ მოქალაქეებს ქუჩაში გამოსვლისკენ მოუწოდებს. As some Pride events went ahead without major interruptions, others were marred by protesters hurling abuse. For years, Georgian LGBT activists battling discrimination have faced opposition from conservatives who said they were defending traditional Georgian values. On July the 5th, Prime Minister Irakli Garibashvili aligned himself with the Georgian Orthodox Church and right-wing groups. დაანონსებული მარში და მარშის ჩატარება მიმაჩნია მიზან შეუწონად. სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხე შეიცავს. მუშაობენ და ცხოვრობენ აბსოლუტურად ნორმალურ ვითარებაში და რეჟიმში. მათ არავითარი საფრთხე არ ექნება ჩვენს ქვეყანაში. არც ერთი ფაქტი არ არსებობს აღნიშნული დისკრიმინაციის. ეს საქართველოა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ტრადიციები, ჩვენი წესები. Garibashvili's critics would later accuse him and other politicians of emboldening the anti-gay protesters to turn on the activists. Just before the planned march, violence exploded on the streets as far-right demonstrators, some in a so-called March of Dignity, attacked activists and passers-by caught up in the chaos. They also targeted journalists, accusing the press of spreading anti-Georgian sentiments. Two RFERL reporters were among at least 50 journalists who were injured. დაიწყეს მანქანაზე ელტყმევა წიხლების ხელის. ეს იყო პირველი რეალური ესეთი მომენტი, როცა ასე ჩემ თვალწინ მართლა მედგა საკუთარი ჩაქოლვის სცენა. Organisers called off the Pride March and fled their office as attackers scaled the walls of the group's headquarters. და ყველაზე მტკივნეული იყო ამ დროს რომ უკაკუნებთ კარზე რამდენიმე მაცხოვრებელს იმეზოში და თხოვთ რომ მოსაკავად მოგვიტევენ და შემოგვიშვით, გთხოვთ 5 წუთით შემოგვიშვით. და არც ერთმა არ შეგვიშვა და ერთმა იქით ჩხუბი დაგვიწყო რომ თქვენ თუ კარგი ხალხი ხართ აქ გინდათ და თუ არ წახვალთ ჩემით მოგყავთ. Lexor Lashkarova, a TV cameraman who was severely beaten, died several days later. The circumstances of his death were unclear, with the Interior Ministry claiming he died of an overdose, while others said the government was covering up the cause. A day after the attacks, thousands rallied in Tbilisi to denounce the violence. For many LGBT activists, the weeks that followed were a time to take stock of the challenges they faced. ხშირად არის ხოლმე მოდის ეს ფიქრები, რომ საერთოდ ამ ქვეყანაში უნდა ვცხოვრობდე და აქ უნდა ვზრდიდე შვილს ერთადერთმა. მე ამას ენაცვლება ძალიან ძლიერი განცდა მიჯაჭვულობისა ამ საზოგადოების და ამ ქვეყნის მიმართ, რაც არის ალბათ პატრიოტიზმი და იმის ვერდათმობა, რა ძალისხმევაც უკვე ჩამიდია ამ ქვეყანაში. Some described an outpouring of support from allies at home and abroad. თავარია როგორ ვიგრძენით ჩვენ და რა ვიგრძენით და რაც ვიგრძენით ამას ვერ შევცვლით. შეგრძნება იყო ესეთი. სიამაყის შეგრძნება იყო იქ დგომა, ღირსების შეგრძნება იყო იქ დგომა და სოლიდარობის შეგრძნება იყო და წლევანდელი პრაიდის მთავარი მოტო, მთავარი სათქმელი იყო სოლიდარობისთვის.
The events also drew wider attention to the state of civil society and human rights in Georgia overall. The EU, United States and other governments condemned the mob brutality and called on the Georgian government to protect citizens' rights to assemble peacefully. For LGBT activists, the violence, anger and cancelled Pride March will remain a reminder of the long road ahead in the fight for acceptance.